So what I told you, let us have an open mind while reading the subject of ethics, okay, and let us relate to whatever example, whatever stories, whatever events we find around us to the subject of ethics, so that you can, your answers, your approach will be innovative, something different, because there is a huge scope for innovation in subject, in the ethics paper, also in the essay. Okay, exam look janebar ache ki yes, I have understood the subject properly, and you'll mo answer dekho and test my ethical competence. Okay, class रे जहाँ पढ़ा होचे भल से पढ़ो, note down करो, revise करो, we will discuss also case studies, and एत्ती की पढ़ी की exam को जीवो आराम से लिखी गया 100%. Okay, ठीक है. So let us start. Okay, how many of you can say that yes, from my childhood I have obeyed everything, or I have done everything according to rules, laws, regulations, etc.? Anybody? Yes, I have obeyed whatever standards were prescribed from me. I have obeyed that. Jaha kuhaichi mate mu seya manichi, jaha thik achi mu seta sobbale korichi. Nobody. Okay, all of us have made mistakes. Samaste kichi na kichi bhul korichandi, samaste kichi na kichi rule break korichandi, samaste kichi na kichi ethical, unethical kama bi korichandi. Everybody has done this. Okay, thik achi. But in administration, we have two kinds of life. When you enter your service, enter the service, you have two kinds of life. Okay, you have your personal life and you have your professional life. Now you have not entered into professional life, so you are dealing with your personal life. Jaha bhi ethical, unethical jinso tame personal life pe karucho. Okay, that is okay. But see, when you have these two lives, you have a very less chance of taking unethical decisions in your professional life. Very less chance, because if you are doing some unethical, you can say, actions in your personal life, tamara loss kahar habo? Hey tamar habo. It is your loss, your family loss, your plus your spouse, your family, or your nears and dears. Ethical logo suffer hey paranti, may or may not be. But if you are taking certain unethical actions in your professional life, see, the suffering will be huge. A section of society may suffer. A district may suffer. A block may suffer. And consequentially, the state may suffer, because you will be joining the state service, okay, for your unethical actions. It may be on a very minute scale. Only 500 rupees, okay, but yes, that may be on a very minute scale, but a single unethical action of yours will have suffering on certain sections of the society, the district, the block, the state, and also it will affect your personal life. How? Red hela, your prestige will be at stake. See how making unethical actions in professional life have a bearing on a larger scale than what you are doing in your personal life. So we have to take care of this, that amara jaha bhi actions hochi professional life, that should be ethical. That's why ethics paper has been given so much importance in civil services.
तमर गोटे छोट छोट अनएथिकल जिंस गोटे कल्यूसिव करप्शन तमे कल तार बियरिंग टा बहुत तार कॉन्सिक्वेंस टा बहुत ओके ओके ठीक अच्छे तो बाकी सिलेबस डिस्कशन दरकार नहीं यूनिट वाइज हम पढ़ा किसी दरकार नहीं सिलेबस डिस्कशन करवा यू ऑल नो इट विल स्टडी एज इट आम पढ़ा जस्ट एथिक्स ओके चलो तो आम कहले कि पिला बेलू समस्ते किसी ना किसी भूल करछंती ओके एवरीबॉडी हैज डन सम मिस्टेक्स सम अनएथिकल थिंग्स समस्ते करछंती ठीक अछि बट देयर इज नो स्कोप ऑफ डूइंग अनएथिकल थिंग्स वी कैन से स्कोप इज देयर but if you do certain things they will have a larger repercussions on state society okay on common citizens so amku am behavior our action our thoughts behavior actions everything has to be regulated so that am द्वारा किछि भूल हबो नाही ठीक अछि am द्वारा किछि भूल हबो नाही केमित रेगुलेट हबो okay then come to the interesting part how your thoughts your actions and your behaviors are regulated how first निजे निजे रेगुलेट करिवो yes ना मु चोरी करिविनी काहाको बाडैबिनी ब्लड सेड करिविनी ओके काहाको चीट करिविनी इट कम्स फ्रॉम विदिन तम भितर आछ ठीक अछि आउ किछि लोक अछंती तांकर भितर किछि आसेनी nothing comes in from inside very they have a very blank heart तांको भितर किछि नाही भलो भी नाही खराब भी नाही किछि नाही ओके से मन भाबे भलो भी ठीक अछि खराब भी ठीक अछि किछि नाही सर्वाइवल दरकार भाई भलो खराब रे कोन अछि ओके आई नीड टू सर्वाइव ओके पेट पई सब नाट जहा सर्वाइव करिया पई सब भी करिवि काहे मारिया कोले मार दे भाई काहे मार दे ना आई नीड 500 रुपीस टू सस्टेन माय सेल्फ मु कोन भूल कले ठीक अछि तो तेणु जदि जणे एमती भाविला कि मु 500 टका गोटे मनीष मारदेवी तो ता माने कोन हला ही इज ए थ्रेट टू सोसाइटी ओके तो तापरे हमर माने जो माने हमर कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करले सोसाइटी बिल्डअप जतले हला तो हमर माने बड़े सयाने जो माने अछन सब हला से माने सब चिंता करले माने जो माने निज भितर तो एथिकल अछन ठीक अछि जो माने एथिकल नाहांती ताको तो पुनी कंट्रोल करिया पड़ियो नले से माने सोसाइटी नष्ट कर देबे तो देयर आर टू मेथड्स by which we decide what is right and wrong the whole thing of you can say whole life of human being हमर जन मनुष्यंकर गोटे कंप्लीट लाइफ रे गोटे ही हम डिसाइड करछु कोडा ठीक कोडा भूल what is right what is wrong सेतिक ही करी करी के हमर टाइम पड़ोछ एटा ठीक ना एटा भूल आकु पचरिबी ताकु पचरिबी फ्रेंड्स फैमिली अरे एटा इनसरा कोर्स ठीक हबो तो अगेन एडमिनिस्ट्रेशन रे भी मु जोटा करू सेतेल आउ का पचरि परिबोनी ओके यू कैन टेक आल्सो सजेशंस ऑफ योर सीनियर्स बट समस्त तो तमे एडमिनिस्ट्रेशन टा एक्सप्लेन करि परिबोनी एमती अछि समस्त सजेशन दे परिबोनी ठीक अछि तो टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग वी हैव टू मेथड्स फर्स्ट जोटा की सेल्फ रेगुलेशन आ गोटे होछि एक्सटर्नल रेगुलेशन तामे एथिक्स पेपर पढो जे ओनली टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर्सनली नहीं कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन so to decide what is right and wrong you can write down to decide what is right or wrong काहेकि ना so ethics रो subject रो gist हो जेति की what is right what is wrong to decide what is right or what is wrong we have two ways self regulation and external regulation okay self regulation and external regulation self regulation कोन मु जहा मो पिला बेलु सिखि छी ताकू ही यूज कर डिसाइड करबी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग ठीक अछि अच्छा सेल्फ रेगुलेशन कोन कोन आछे values ethics moral and attitude
तो सब सब शिखी वैल्यूज मु इनकलकेट करिछि एथिक्स आगु शिखी मोरालिटी मोर अच्छी मोर एटीट्यूड से भाया तो आकु मु डिसाइड करी कि व्हाट आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग ओके किछि लोक अछन तांका बारे एडा किछि नाही से माने कि जाने दे डोंट केयर अबाउट वैल्यू एथिक्स मु कि जाननी भाई मते 200 देले मार देबी मनुष्य किछि असुविधा नै ठीक है तांका भाई कोन करा जिवो से मांग तो डील करियो पड़ियो ओके so by external regulation we are imposing certain standards on the deviants जो माने deviate ही करछन से मानक पई कोन कोन external regulation कोन laws rules regulations ओके जी एगुडा किछि मानुनी ताकू कह भाई तू एगुडा मान न माने हमर किछि दबा न माने किंतु लॉ अछि कि मनुष्य मारिबाटा होछि दंडनीय अपराध से भाबियो भाई ठीक कथा कहलो भाई तो मोर तो सेडा किछि नाही बट तुम जेतु लॉ रे अछि मनुष्य मारिबाटा दंडनीय अपराध जदि मु काहा को मारिली कि मर्डर करली ताले जेल तो जीवी म्हणजे डरी के एटा फॉलो करियो ता माने by either by external regulation or by self regulation we are deciding what is right or what is wrong ठीक है whole study of ethics is only right and wrong से attitude हो से aptitude कोन पे दरकार right action करिया पे दरकार attitude कोन पे दरकार right behavior right words right actions ठीक है transparency कोन पे दरकार again right actions so whole study of ethics is decide only to decide what is right what is wrong okay so we will study today we will study this one next class values moral attitude to out topic separate अछि out in so laws rules and regulations are a source of as the source of ethical actions mention is syllabus रे ताकू हम पढिबा ठीक अछि ए पर्यंत कहार किछि डाउट रहला एनी डाउट्स okay fine so what is ethics come to ethics okay जहाँ मैं पढ़ेबी I am 100% sure कि doubt रहिबन okay ठीक अछि ethics what do you mean by ethics ethics listen when you are studying the subject of ethics you need to have your own definitions of every terms mentioned in the syllabus जहाँ syllabus रे term mention होइछि सबुर definition तम पाखे रहबा दरकार निहाती this is a must and that definition you will write everywhere in your theory essay interview even while you will be leaving this world if somebody asks you what do you mean by ethics you will tell that definition only okay so you need to have your own definition is not your own definition which is prescribed by literature okay तुम निजर definition लिखले you will not be getting marks ठीक अछि जहाँ simple definition literature prescribe होइछि you have to write it you have to note it down separately either your ethics notes or your any 2 to 3 pages definition notes जहाँ भी तुम रहबा दरकार that you will revise and go to the exam better to write in the notes so that you will be it will be easy for revision so what do you mean by ethics okay ethics or definition anybody any definition you know okay any definition you know ethics is the systematic study of a society which talks about norms and standards जोटा कि हमें ताके भीतर गोटा राइट गोटा रॉन्ग सेटा माने करके ना जो अल्टीमेटली हैप्पीनेस को हम पाइबा happiness पाइबा okay ठीक अछि anybody else Sir, ethics is a field of normative science which deals with human conduct as right or wrong on the basis of established standards with an aim to achieve ultimate happiness. What do you mean by normative? Sir, normative in the general to specific gote ye thae seda mane ponni but normative is
like example sir ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ମାନଙ୍କର 500 type. I am asking you, what do you mean by normative? Normative comes from the term norms. Norms. Simple. Make the task simpler. Okay. Normative आसी कोठु norm आसी ना. तो normative माने गोटे principle, गोटे norm. ठीक है. You told about normative science. So let us not go into normative science, deontology, teleology. दरकार नहीं. Let us make the ethics subject very close to our daily life. Okay. Literature भीतर बेसी जीवा नहीं. दरकार भी नहीं exam रे. ठीक है. Apart from few things, suppose you need to know basics about what do you mean by deontology, what do you mean by teleology. Suppose John Rawls theory of justice कौन टिके दिए जाने वाला है. Don't go into that much into some philosophical aspect or theories. Anybody else? Definition of ethics. So ethics is a moral understanding of the society which helps us differentiate between the right and the wrong. Okay, moral understanding. What is moral? Moral कौन? Is the moral individual. Sir, individual. it also individual wrong or right. तो ethics रो definition में moral कहीं क्या आनिबा? The ethics and moral दीटा को अलग अलग जिनिस हो. Are you aware or not? Ethics and moral are two separate things. ना समान. Not exactly समान because it's a subjective जिनिस है. माने moral understanding जिनका रहा. That is a subjective thing. It differs from person to person. What might be moral for me might not be moral for someone. So ethics is not about morality. Okay. You can some people use it interchangeably, but ethics is not something related to morality. Yeah, related, but to be exact, when you are writing definitions, no word moral should be there. Okay. See, the best definition of ethics is given by the Second Administrative Reform Commission. Okay. The second ARC defines the ethics as, write down these definitions. दुनिया छाड़ी गला बेले भी ए डेफिनेशन कहबो. ठीक अछि. A set of standards माने एमिति मन रखियो जे सेतोळी मन पड़िबो. A set of standards that the society places on itself, which helps to guide our behavior, choices, and actions. How simple is this? Okay, this is written in the second ARC report. Why I am telling this official sources? Because if you write the definitions, the facts, the concepts from the official sources, you will be getting very good marks. Rather than your own, you can say broken definitions. Okay, good definition, good part could has to, out part could has to. Write the official definitions. Okay. Ethics is a set of standards that society places on itself, which helps to guide our behavior, choice, and actions. Behavior, choices, and actions. Okay. This is the definition of ethics. ठीक अछि? अच्छा. So, अच्छा, आमे कहले कि आमे ethics रु हमरो behavior, choice, action को guide करूचे. गोटे स्टैंडर्ड को नहीं कि गोटे सेट ऑफ स्टैंडर्ड सोर्स कोठे आछि एथिक्स रो ए डेफिनेशन हम जानिले व्हाट इज द सोर्स ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड द सोर्स होछि कोन एनीबॉडी Society. यस एथिकल स्टैंडर्ड रो सोर्स होछि सोसाइटी बट द मोरल स्टैंडर्ड रो सोर्स किए individual. That is the basic difference between ethics and morality. So ethics definition and moral term का नहीं जम्मा भी भर्ती करिबन. Okay. So it is decided by society. The standards are decided by the society, and those standards
determine or helps to guide our behavior, choices and actions. Okay, so what we need to achieve by following these ethical principles. आमे ethical principle को follow करिकी कौन achieve करे पे चाहूँ what we need to achieve. First again, what is right and what is wrong. Okay, ठीक अच्छी. Next, decide कर ले. Then action. What should I do in a particular situation? That is also determined by ethics. Okay, मु कौन करी गोटे सिचुएशन में मु कौन करी. ठीक अच्छी. Then behavior भी guide करूँ ethics. How should I behave? ठीक अच्छी. So as an administrator also, ethics helps you to decide what is right and wrong. And in one particular situation, what should you do and how should you behave? Okay, fine. So आमे कहले कि ethics ता होची गोटे set of standards. अच्छा, next आमे देखिबा कि there are some terms which are, we can say right now you uttered that term कि synonymous line बेले use कर दो. Okay, and ethics, moral और law. Ethics कौन, morals कौन और law. ओके, तापर बहुत गुडे सिचुएशन अराइज करे जोटा कि एथिकल हेतिबो बट मोरल हि नथिबो, मोरल हेतिबो बट लीगल हि नथिबो, लीगल हेतिबो बट मोरल हि नथिबो. सो ए सब कंफ्यूजन को सॉल्व करिया पे हमु जानिया पड़िबो आ भीतर बेसिक डिफरेंस कोन अछि. ठीक अछि, एथिक्स हम जानिले कि इट द स्टैंडर्ड द सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ. फाइन, ठीक अछि. तो व्हाट डू मीन बाय मोरल्स? मोरल्स होची कि the principles created by an individual. Okay, ethics is the standard given by society, moral is the principle created by individual, and law, you know. Okay, okay, law, you know, law, you can say the set of rules, regulations, okay, prescribed by state. Three different sources of three different terms: ethics source, society; moral source, individual; law source, state. Okay, so all these things help us to determine what is right, what is wrong, or what you need to do, what you do's and don'ts. Okay, ठीक अच्छी. Till now, any doubts? Till now, any doubts? सर से जो डेफिनेशन में कहले सर सेटा सोसाइटल स्टैंडर्ड हेले सर सोसाइटी रे केतेटा जिंस थाए जोटा कि एथिकली करेक्ट न थाए जोटा कि माने जेमति कि एबे चेंज हेई आछे तो सेटा सोसाइटल स्टैंडर्ड होबो ना आ माने जो एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड सेटा भीतर माने के Societal standard. Okay, it is a societal standard. Okay, it is not, nothing is established when there is no society. सर जेंति कि सर एबे एलजीबीटी पे चलछि
तो किछि वर्ष पूर्व आम से भाभी ही पार नथिले कि एलजीबीटी राइट्स मिलियो कि न मिलियो बट सेटा पे तो बट दैट वाज नॉट ए दैट वाज माने एलजीबीटी का से 2-3 वर्ष पूर्व तो सेटा एथिकल स्टैंडर्ड रे भी कंसीडर करा माने हे परिबो ना ना माने सेटा ही परिबो ना नहीं माने कमे ना एबे तो ये होनी ना तो सोसाइटल स्टैंडर्ड भी केते एथिकल स्टैंडर्ड से तो माने ये होबनी मैच होबनी Yes, there are conflicts. Okay, हाँ there are conflict. Yes, there are conflict. There are conflict between ethics and laws also. तमे जो कहले LGBT, ठीक अछि. When I will come to LGBT, okay, the LGBT marriage is illegal. True or not? yes sir. True, illegal. But that is unethical because we are going against the principle of, you can say, natural justice. Ki yes, everybody has the right to choose his or her life partner. Sir. सेठी लिखा है नहीं कि of opposite sex. Yes sir. लिखा है कि everybody has the choose life partner of opposite sex. No. You have right to choose your life partner. Okay. So LGBT, if LGBT, we are coming to LGBT marriage, it is illegal, but it is unethical to disallow them. Okay. We are not allowing their marriage, that is unethical. Okay. But law has made it illegal. Yes. Okay. Yes sir. So there is a conflict between law and ethics. Okay. Yes or no? Yes sir. Right. So there are certain situations where there are conflicts between your ethics, moral, legal, moral, ethics, legal, एमती conflict आसियो. ठीक अछि. अच्छा. Yes, sir. अच्छा मते को कि suppose a common example, a doctor operates on a rape victim. ठीक अछि. This is also a conflicting situation where you are bound by your ethical, medical ethics, that whenever a patient comes to a doctor, he or she has to treat them as per best of his or her ability. So even if your morality is personal, na? Principle created by an individual. My morality says that I hate a rape victim, but my medical ethics says that I need to treat them as per the best of my ability. So here is a case where you are doing an immoral act, but ethical. You are getting it or not? Yes sir. Okay. Okay. So there are certain situations where there will be conflicts between ethics, morality, legality. Okay. Fine. So right now you know the basics. Okay. Then come to determinants of ethics. Okay. Determinants of ethics. What are the factors that determine the ethical knowledge or ethical competence of a person? आमे एक्वायर कोठु कोठु हमर जो एथिकल स्टैंडर्ड आमे एक्वायर करिछु ताको डिटरमाइन करूछि कि फर्स्ट यू कैन राइट डाउन religion and God. Okay. Every religion teaches ethical aspects of human life. एमती करो सेटा करो do's and don'ts जहां भी religion में prescribe अछि, every religion has their own ethical teachings. Okay. हमें कहूचे भगवत गीता. We in Hindu philosophy we remember we take Bhagavad Gita as direct words from the mouth of Lord Krishna. Okay. So God as a source of ethics and religion as a source of ethics. ठीक अछि? Okay. You can write it right here that from scriptures, our scriptures and sacred texts. Example, Bhagavad Gita. ठीक अछि? Second, moral philosophies.
moral philosophies. There are certain philosophers जो माने कि they have prescribed certain ways of living, prescribed certain ways of conduct. Suppose मैं कहबे Gandhian ethics. Gandhi कौन कहते भाई have you can say absolute non-violence. माने even if he did not used to consume any non-vegetarian diet because से कहते कि सेटा भी गोटे फॉर्म ऑफ वायलेंस. ठीक अछि चोरी करिबा एसो जिंस. तो गांधी जहाँ भी एथिकल स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब करिसंती किंबा गांधी होंतु किंबा अदर मोरल फिलोसोफर्स होंतु. सपोज आमे कहले कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर होंतु विवेकानंद होंतु जो माने भी मोरल फिलोसोफीज देइसंती. ओके इवन हमरो हमरो फिलोसोफीज हो जो हमरो सांख्य फिलोसोफी अछि किंबा जहाँ भी फिलोसोफीज अछि. ओके ठीक अछि. तो से सब फिलोसोफी रे भी बहुत जिंस ethical standards, moral philosophies, ethical standards they have prescribed. Even if Guru Nanak hontu, okay, Jainism, Buddhism, we have apart from religion, we have certain moral philosophies. ठीक अछि. Okay. जेमति कि हमें कहू कि गांधीजी's 7 social sin example लिख परिबो. Example गांधीजी's 7 social sin से कहले ए सातटा होउची सामाजिक माने सोशल सिन. तमे जदी आकु करूछ माने तमे पाप करूछ. ठीक अछि. So these are moral philosophies which are the source of, you can say, determinants of ethics. Then third point you can write our culture and society. Our culture, how our culture and society can say guide or determine our ethical standards. ठीक अछि. Example, whatever you have been taught in your home, that creates a lasting impact on your behavior in future life. जहाँ घरे सिखाई छी, जहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने सिखाई छी, जहाँ तम कम्युनिटी सिखाई छी, that is permanent, almost permanent. सेटा को हमें अनलर्न करि परिबन. सेति पई कहवा जाय कि पिलर फॉर्मेटिव इयर्स रे ताको एथिकल टीचिंग देले ही से गोटे गुड ह्यूमन बीइंग हे परिबो कि भलो सिटीजन हे परिबो. So our culture and society also determine our ethical actions, behaviors. Okay. Laws, I'm going to discuss कि laws, rules and regulations also determine our ethical behavior. ठीक है. Then, if you have taken somebody as your role model, suppose so many of you have taken Ashok Khimka as your role model. बहुत पिला. Okay. I'm fascinated by the actions of Ashok Khimka. Okay. And ethics paper रे answer लिखला बेले समस्ते गोटे ही आईएएस ऑप्शन ना लिखंती अशोक खिमका. ठीक है. So if you have taken somebody as your role model, then you obviously will be influenced by his or her ethical standards or ethical actions. So you will be influenced by your role model. Next, past experiences. How your past experiences has determined your ethical actions, or you can say it determined your ethical aptitude. Empty determine hichi ki suppose in the past, okay, you have done certain unethical actions and you felt that by doing so, through my action, I harmed 3 to 4 people. मु गोटे एमती जिंस करली जोथरे कि 3-4 जन को मु हार्म करली. It may be mentally, it may be financially, it may be physically. So you have a bitter experience of being unethical. So in future life, you will behave ethically. Your past experience also determine your ethical standards. Okay. 7, your inner voice, or तब कहे voice of conscience. Okay. Your conscience also determine your ethical standards or actions. Your inner voice or your conscience. So these are the determinants of your ethical actions. Syllabus अछि ना, determinants of ethics. These are the determinants of your ethics. Very
you can say write very simple answers. They don't need theories, philosophies in ethics. They want that how you can relate your daily life to the ethics part. जहाँ भी हमें लिखिले, all these things you experience in your daily life, and these things help you to be ethical. ठीक अच्छी? अच्छा. So good example हम दबा. Suppose how religion helps you to being ethical. Okay, आप कहले कि भगवत गीता रे भी किछि अछि ethical principles. Okay, and every religion also have their own ethical standards. But आमे गोटे माने religion हम हिंदू religion रे गोटे exact जिंस अछि कि 7 enemies of mind. 7 enemies of mind. Okay, कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, and matsarya. These are the 6 enemies. 6 enemies of our mind. Okay, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य. तो एटा कोन हमको रिलीजन सिखौ छै कि yes, these are the things, those are clear enemies of your mind. They can make you perform unethical tasks or unethical actions. Okay, okay. Semti Christianity अछि 7 virtues: prudence, temperance, fortitude. Okay, there is a concept 7. You can write that 7 सर लास्ट टा कौन थी? matsarya. Okay, ठीक अछि. तो 7 virtues according to Christianity. 7 virtues. Okay, what are the 7 virtues? Prudence, temperance, fortitude. Fortitude already UPSC रे पढ़िछि question. What do you mean by fortitude? Fortitude माने कोन? Anybody? What do you mean by fortitude? पढ़िछि UPSC रे question already. Fortitude, justice, charity, hope, and faith. Anybody? Fortitude. What do you mean by fortitude? Fortitude माने कोन? Define करे पड़ियो. You remain firm. Courage. Yes, courage रो आ गोटे ऊपर वर्जन होची fortitude. Okay, you remain firm and consistent even while you are facing difficulties. काहे की objective कोन? To in the pursuit of good. Okay, you remain firm and consistent even while facing difficulty in the pursuit of good. That is the fortitude. Okay, this was an UPSC question. ठीक अछि? Okay, so these are the source, religion as source of ethical actions. Okay, so आमे डिस्कस कले इठी कि ethics definition जानले, moral जानले, law जानले. ठीक अछि? अच्छा, so ethics morality the difference कोन? आउ moral आउ law with the difference कोन देखिबा. Okay, what do you mean by what are the difference between ethics and morals? Okay, sir, 6 number point. faith, hope. Okay, hope. Okay, ठीक अछि. So ethics morality difference कोन? It is religion रो हाँ religion रो 6 enemies of more जो लिखी जाती सेटा कोन माने इमोर्टी ना कोन सेटा 6 enemy mind. माइंड काम क्रोध लोभ मोह तापर बस मद मात्सर्य.
ठीक अछि so ethics morality the difference कोन basic difference ethics is imposed by society or you can say codified by society but moral is more of a individualistic principle okay second morals define your personal character okay morals define your personal character and ethics define your personal character also and how you are dealing with the society okay and what are common things between two that both of them prescribe what to do and what not to do okay then what are the difference between your ethics and law ethics and moral hame janle what are the difference between ethics and law okay again ethics comes from society law state okay ethics mainly ethics is not written it is unwritten law is written in our constitution laws rules regulations bylaws etc ठीक अछि अच्छा 3 how ethics is enforced ethics टा केमती एनफोर्स हुए by society काहे कि जी अनएथिकल बिहेवियर करिवो ताकू सोशियली ऑस्ट्रासाइजेशन फेस କରିବାକୁ ପଡିବ ताकू सोसाइटी रे एक्सेप्ट करिवेनी तणु से डर कि एथिकल बिहेवियर କରିବାକୁ बाध्य ओके लॉ इज एनफोर्स्ड बाय गवर्नमेंट judiciary okay if you are unethical there are no punishments for you okay तमे लाइफ रे बहुत अनएथिकल काम करछो हम माने समस्त करछे बट केबे पनिशमेंट फेस करछे करिना केबे ओके देयर इज नो वायोलेशंस देयर इज नो पनिशमेंट फॉर violation of ethical standards no punishments but if you violate the law then there will be punishment okay jodi punishment nahi you cannot challenge being unethical cannot be challenged it can be challenged okay again both of them okay both of them change over time ethical standard भी change हुए and law भी change हुए somebody of you told कि LGBT now law is not accepting LGBT but time will come that law will allow them okay even you can say society एमती भी हेई पारे कि जो सोसाइटी रे गोटे एलजीबीटी टा सोसाइटी स्टैंडर्ड अनुसार अनएथिकल हेई पारे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अवेयरनेस हला पर सेटा एथिकल भी हेई पारे सो बोथ ऑफ देम मे चेंज ओवर टाइम ओके ठीक अछि अच्छा एग्जांपल देखिबा सपोज you brought a very good notes from Mukherjee Nagar New Delhi ठीक अछि भलो नोट टे आनलो ठीक अछि आनलो जेगी मार्केट रो तम सांगो कहला मत नोट टे दोन ना ना ए किछु न एटा उडा आनिछ कोनटा एटा कोन एटा किछु न एटा उडा लिखि दिले कोन ठीक अछि तो somehow you betrayed your friend तम पाखरे गोटे जिंस थिला तम जानिछ तम तो देलन ठीक अछि so you did some unethical thing okay kana jone गोटे जिंस मागुच तुमको तमे ताको देलन तमे देइथिले किछि प्रॉब्लम नै थांता तमे देलन बिट्रेयल ऑफ योर फ्रेंड तुमको जने हेल्प करथिला तमरो क्रुशियल टाइम में तमे हेल्प करलोनी यू बिट्रेड योर फ्रेंड so betrayal of your friend is unethical but it is not prohibited by law तुमको कोन बंधा होछि तुम ता बिट्रे कर देलो बोली so that is a difference that how some things are unethical but not illegal okay take the example of abortion
ठीक अछि anybody can tell abortion in India is allowed by law or not? Now it is allowed, sir. Like previous, now it is allowed means up to up to se bahar thila gote Supreme Court judgment. it was Judgment. 24 weeks. it was yes, so it is allowed up to certain limit. Okay, but see, abortion has two aspects. ठीक अछि मु जदि कहिबी गोटे लिविंग फिटस अछि मु ताकू अबॉर्ट कर देली फॉर सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन जोटा कहू सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन. ओके, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन. Okay, female feticide. Okay, that is what? That is illegal also. That is unethical also. ମୁଁ ଯଦି କହିବି କି ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ଫିଟସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ମା ପେଟରେ ଛୁଆଟା ମରିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆବର୍ଷଣ ଡେଫିନେଟଲି କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ थ्रेट टू लाइफ ऑफ मदर also. ठीक ଅଛି. So in that case it becomes yes, you even if you are killing a child, okay, or if you are doing abortion for some complications, हम जानले कि लिविंग चाइल्ड अछि बट जदि हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू करूचे फिटस रो सेमति किछि माने एब्नॉर्मलिटी अछि जोठी कंटिन्यू करले इट मे हार्म द हेल्थ ऑफ द मदर. तो से केस रे हम फिटस लिविंग थिले भी अबॉर्शन पई जाऊ. तो से केस रे कोन होछि, तो आमे से गोटे लिविंग फिटस भी अबॉर्ट करू, बट आमे कोन करू देखो कि हेल्थ ऑफ द मदर इज आल्सो इंपोर्टेंट. तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस. तो है ना गोटे स्टोरी अछि ना जे एथिक्स रो डिफरेंट एक्शंस डिफरेंट सिचुएशन में ठीक एमति नै कि गोटे कंक्रीट एक्शन हां एटा ही ठीक आ सब भूल सेमति नै. एथिक्स रे गोटे होतला गोटे गां रे गोटे पंचायत बसतला. ठीक अछि, तो जणे कहले पंचायत रे जे जज करथले से बसतले आ तांग पारे 4-5 जण बसतले जो माने मुदाला अछंती सेमान सब बसतले. ठीक अछि, तो जणे कहला देखंतु से गला तापर जे जज ले से कहले यस यू आर राइट. ओके, तापर अपोजिट पार्टी जे थिले से कहले सेमति हला एमति हला तब जज कहले यस यू आर आल्सो राइट. तापर आउ जणे थर्ड पर्सन थिला से कहला सर कोन सर आपण दी जण कहले दी जण को कहले यू आर राइट, ताकू कहले यू आर राइट, ताले ठीक किए से जज कहले यू आर आल्सो राइट. ठीक अछि, तो एथिकल स्टैंडर्ड जोटा अछि ना दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. ओके, तो एटा सेथि भाई ही एथिक्स रो स्टडी होची कि हमर जो डिस्क्रिप्शन अछि, हमर जो सिचुएशन अछि, से सिचुएशन में हम केमति एथिकल एक्शन करि परिबा. ठीक अछि, तो दोन अबॉर्शन ता डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट रे डिफरेंट हो. को कॉन्टेक्स्ट रे अबॉर्शन होल्ड्स ट्रू माने एथिकल एंड अनएथिकल इलीगल हे पारे, को सिचुएशन रे एथिकल भी हे पारे. कहीं कि ना हमें गोटे at the cost of the life of the fetus we are saving the life of the mother. Okay, then again example capital punishment. Capital punishment India रे capital punishment is there, it is legal. ठीक अछि, but unethical कि आमे जनक मार दबा. Don't kill a life. Okay, ठीक अछि, बेसिक ओटे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की एथिक्स रो बेसिक जनक मारनी. ठीक अछि, there might be other ways to reform that person. Okay, so example लिखि परिबो कि this is a thing which is legal but unethical. Abortion यदि सेक्स रिलेटिव अबॉर्शन करूचे ताहले इलीगल अनएथिकल. जदि सेमती डेड फिटस अछि किसी कॉम्प्लिकेशन अछि अबॉर्शन करूचे दैट बिकम्स एथिकल, दैट बिकम्स लीगल बिकॉज हमें लॉ अलाउ कर जति की टाइम लिमिट हमें ता पूर्व अबॉर्शन करूचे. ओके, एनी डाउट्स? ओके,
app रे दिया हबो, but before that it will be put in the group रे डाउनलोड कर सुनि परिबो, ठीक अछि। अच्छा अच्छा ठीक है सर। हम्म